আচ্ছা রাখো, দেখো কি। যতটুকু মনে পড়ে যে শুরুতেই আমরা কিছু ডেফিনেশন শিখেছি, আহ, ঠিক না? জি স্যার, আমরা ডেফিনিশন শিখেছি কিছু। স্যার আপনি যদি কাইন্ডলি একটু মানে বলতেন তাহলে। না মানে আমরা তো শুরুতেই কিছু বেসিক কিছু জিনিস শিখছিলাম। হ্যাচারি জি স্যার, কাকে হ্যাচারি বলে? কি, তারপর হচ্ছে আমাদের ওন সোর্সের যেগুলো হচ্ছে হ্যাচিং এগ আর কি প্রোডাকশন হুম, করে সেটা শিখছিলাম। হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে লিডিং পোল্ট্রি ফার্ম। হ্যাঁ, লিস্ট অফ লিডিং পোল্ট্রি ফার্মস ইন বাংলাদেশ, সেগুলো নামগুলো যাতে জি সঠিক স্যার। পরীক্ষায় আসতে নামগুলো যাতে সঠিকভাবে বলতে পারি। যেমন অনেকে বলবে যে ধরো বলতে পারে যে আফতাব ফার্ম, এটা হবে আফতাব পোল্ট্রি ফার্মস লিমিটেড, কেমন? তারপরে ধরে বলবে প্যারাগন ফার্ম, না এটা হলো প্যারাগন পোল্ট্রি। হ্যাঁ, স্যার অনলি নাম নাকি এগুলো কি প্রোডাক্ট? না না, যদি পরীক্ষায় আসে যে লিস্ট দি নেম, লিস্ট সাম লিডিং পোল্ট্রি ফার্মস অফ বাংলাদেশ, মানে একদম সামনের সারির পোল্ট্রি ফার্মের নামগুলো কি যাতে তুমি সঠিকভাবে বলতে পারো। প্যারাগন পোল্ট্রি, আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, তারপরে নারিশ পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড, তারপরে ধরো আহ, কাজী ফার্মস লিমিটেড, হ্যাঁ, তারপরে সিপি বাংলাদেশ লিমিটেড। এইভাবে সুন্দর করে যাতে ফার্মগুলোর নাম বলতে পারো, সেটা একটা বিষয় ছিল। আচ্ছা, তারপরে কি শিখছিলাম? ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং হ্যাচাবিলিটি শিখছিলাম না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এবং সেখানে ফ্যাক্টর গুলি ডেসক্রিপশন করা ছিল। আচ্ছা, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা শিখেছিলাম, হ্যাচারি ম্যানেজমেন্ট। এটা নেপালি স্টুডেন্ট আছে নাকি মনে হয়? জি স্যার আছে। ওকে, one important chapter or one important issue we discussed is the whole journey of avian species. Whole journey of life in avian species. The journey, as we discussed, you may recall, the journey started from the point of fertilization in infundibulum. Then one part of journey was in oviduct of hen. Then the second phase of journey is outside the oviduct, but in the storage room, couple of days, 4 days, 5 days. Then once we set the eggs in incubator, the third phase of journey is within the incubator. And after hatching, the final journey started from the day-old chicks, and the journey is completed by what? কনজাম্পশন। No, by death. জি স্যার। Journey of the life is completed or finished by death. এই জার্নিটা বলেছিলাম না, বলি নাই? জি স্যার বলেছিলেন। ভেরি গুড। স্যার এগুলো Then বর্ণনা some, করতে হবে স্যার? এটা it depends. ধরো তোমার পরীক্ষায় যদি মার্কস থাকে 10 মার্কস, you must have to explain in details. However, if there is the question is valued by only 2 marks, then just you can provide sketch only. It depends how much weightage is given for that particular question. You have to narrate the whole things on the basis of the weightage of the question. Then we find out some, we try to differentiate some points like
unicellular. What is mean by unicellular, multicellular? What is the mean by fertility and hatchability? We describe the term facility hatchability. Then we differentiate the term blastodisc, blastoderm, blastodisc, then blastoderm, germinal disc, germinal spot. These are the things we described. স্যার এইগুলো তো আপনি জাস্ট ওই যে কিছু পয়েন্ট বলেছিলেন বা দেখাই দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ওইগুলো একটু তোমরা নোট খাতা পড়বা। স্যার এগুলো ডেফিনেশন পড়া লাগবে স্যার? না, ডেফিনেশন না, এই জিনিসগুলি সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে। হোয়াট ইজ blastodisc? তো প্রশ্ন হলো 2 মার্কের, then you have to define. Okay, sir. Can you differentiate between or what do you know about farm produced eggs and indigenous eggs? Do you have any idea? স্যার ইন্ডিজেনাস একটা তো মেইনলি আমাদের দেখা যায় কি যে এটার নির্দিষ্ট কোনো টাইম শিডিউল স্কেডিউল নেই, কিন্তু আমাদের ফার্মের এগুলো ওইগুলো আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট একটা টাইম আছে সবকিছু হলো। এটা হলো এইভাবে লিখলে 0 পাবা, জাস্ট you will get 0. Anybody else? It's very common. You have to apply your sense. Anybody? I expect quick response. I travel Dhaka to Moscow. এটা তো স্যার ফার্টিলাইজ হয় না, ইন্ডিজিনাস গুলো তো পসিবিলিটি আছে। Excellent. Just you answer these few words, you may expect 50%, 60% marks. Just applying this simple few words. That's the farm produced eggs is completely infertile because there is no male in the flock. However, the indigenous eggs, since the farmers kept male female together, or while scavenging, there is a scope of mating male female because they are scavenging together. Therefore, indigenous eggs may be fertile or infertile, or whatever the girl student said, there is a greater possibility of fertility in indigenous eggs. Size of indigenous eggs only 35 gram, 38 gram, but average size of farm produced eggs is 60 gram, 62 gram. Indigenous eggs have sorts of characteristic smell, which is liked by many people, consumers, but farm produced eggs do not have such kind of characteristic smell. Indigenous eggs has huge demand. Market price is equal or sometimes higher than the farm produced eggs, though the weight is almost half. একই জিনিস রেগুলার পড়াবো, এগুলো তোমার সেন্স নাই? আর কি পড়াইছি বলো, তোমরাই বলো কি কি পড়িয়েছি। স্যার এই ইউনিসেলুলার না মাল্টিসেলুলার এটা পড়ছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাচিং এগ ইউনিসেলুলার আর মাল্টিসেলুলার, এটা তো পারবা? জি স্যার। কি হবে উত্তর? both. Maybe unicellular, maybe multicellular. It depends on the status of fertilization. Once the egg is fertilized, certainly it will be multicellular. And you must have to explain how many cells, approximately, how many cells is there.
in multicellular if the eggs is fertilized. It will be better. It will be excellent once you explain the number of cells. Then 25 থেকে 30,000 25 থেকে Yes. 30,000 cell। 25 থেকে 30,000 cells are present in the blastoderm. But in blastodisc of infertile eggs, there is only single cell, that is the haploid cell, bearing n number of chromosomes. Excellent. Then আর কি পড়িয়েছিলাম? সেক্সিং পড়েছেন স্যার ওটার হচ্ছে পার্টগুলো পড়ছিলাম, সেগমেন্টস। One by one. Sexing পড়িয়েছি, methods of sexing পড়িয়েছি, why sexing is important in farm operation, why sexing, the practice of sexing is not important for mammals. I explained clearly, because during the birth, giving birth, the genitalia of mammalian species is always outside of the abdomen. The human being, the cattle, the dog, the cat, the horse, the elephant, every mammal, while giving the birth, the newborn has the genitalia outside of its abdomen. So one can observe the genitalia and quickly identify whether the male or female. Conversely, in avian species, the genitalia is unfortunately inside the abdomen. Therefore, we cannot identify whether the newborn chicks are male or female. Okay, the next please. স্যার নেক্সট আমরা পড়ছিলাম ইনকিউবেশন স্যার। Yes, incubation, natural incubation, artificial incubation, and the requirements of artificial incubation. I try to describe a little bit the 4 specific requirements, starting from temperature, which is most important among the 4, then the humidity, then the turning, then স্যার হিউমিডিটি, ভেন্টিলেশন, টার্নিং, ventilation. Okay. Any more? টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, ভেন্টিলেশন আর টার্নিং। Turning, yes. Any more? Okay, next, There was please. sir natural incubation সম্পর্কে বর্ণনা Yes, করবেন? natural incubation. When I visited you at Gopalganj, I tried to explain what is natural incubation, how natural incubation performed by a broody hen, what are the criteria of broody hen, being a operator, what should you do in handling of broody hen, handling of dummy eggs, handling of real eggs, how to set, how many eggs you consider for incubation, the health status of the bird, so many things we discussed. স্যার এটা মেইনলি পড়াইছিলেন পয়েন্টস টু বি কনসিডারড ইন ন্যাচারাল ইনকিউবেশন Okay. প্রসেস। Okay. Details are in your notebook. We today we don't like to discuss details. We are trying to overview whatever we learned last couple of lectures. The next, স্যার please. তারপরে হয়েছিল হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই ফার্টাইল এগস ফ্রম দ্যাট অফ ইনফার্টাইল এগ? Yes, it's very simple. I categorically, step by step, discuss little bit details. And first point is that you cannot identify whose egg is fertile, whose egg is infertile with your naked eye before setting incubator. Okay, then I discussed step by step. Any more points? Next. তারপরে ইউনিফর্মিটি। Uniformity, yes, important things is uniformity. What is uniformity? What are the principles of uniformity? Or how do you calculate the uniformity, right?
তারপরে স্যার ফ্যাক্টর। Factors affecting uniformity in a flock. We discuss some of the points like uniformity of the chicks or chick weight at initial stage, the feed management, the stress factors, so and so. Next. তারপরে সবার শেষে বিগ ট্রিমিং পড়ানো হয়েছিল। Yes, big trimming. Okay, better. Maybe I was little bit committed to supply some notes on big trimming. Tomorrow, Mohsin, please call me. I will try to give some notes on big trimming. Okay, sir. Notes mean very brief. In brief, some key points on big trimming tomorrow, so that you can have a look before sitting your exam. জি স্যার। Do you have any idea about housing system of poultry in previous? জি স্যার, আমরা তো In ব্রয়লার স্যার লেয়ার শিখছিলাম তো যে এক্সটেন্সিভ, সেমি ইন্টেন্সিভ এবং ইন্টেন্সিভ। very good, very good. Do you have any idea about the open-sided house? Open-sided house that is commonly or popularly used by our small-scale farmers. স্যার এইখানে Everywhere in Bangladesh, you will find open-sided poultry shed. Do you have any idea about the open-sided poultry shed? ছেড়ে দিয়ে পালন করে যেগুলা No. That is the scavenging. We are talking about small flock of poultry. Broiler. For example, layer. Say, for example, a farmer has 1,000 birds of broiler, and he reared the birds in a open-sided shed. Do you have any idea about that kind of open-sided poultry shed that you commonly see, commonly observe in everywhere of the country? Don't have? স্যার ওপেন সাইড বলতে স্যার যে চারি সাইডে স্যার ফাঁকা থাকে এরকম বোঝায়। তোমরা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যত তত্র যে পোল্ট্রি শেড দেখো কি দেখো? সারা একটা রুমের ভিতরে খোলা যেভাবে পালন করে এইটা। No. Answer my question. তুমি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গ্রামে গঞ্জে এরকম ব্রয়লার ফার্ম, লেয়ার ফার্ম দেখো কিনা? স্যার দেখছি। Yes or no? দেখছি। দেখেছো, very simple. You must observe. So that open-sided house has some common feature. For example, the width of the house is 25 feet. 22 to 25, 22 থেকে 25 ফিট হবে প্রস্থ। এটা কমন criteria. Length is variable, but maybe 50 to 200 feet length. তিরিশে হইতে পারে, 40 হইতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি 50 থেকে 200, not more than 200. If you design a house having length of more than 200, then it will be trouble for you to handle the birds, to handle the house, to handle the flock. So we suggest the length of house is maximum 200. Then the house will be gable type. What is meant by gable type? What is meant by gable type? দোচালা যেটা? Yes, Duchala is called gable type.
tin shed gable type. Then there must be a ceiling under the tin shed. Under the gable type house, there should be a ceiling. একটা ছাদ থাকবে, made by bamboo slice, বাঁশের ফালটা দিয়ে, চটা দিয়ে, অথবা চাটাই দিয়ে, whatever. There must be a ceiling under the tin, under the plan sheet. Why ceiling is important? To protect direct heat. Yes, excellent. To protect the birds from heat stress. Then the solid wall from the ground level, from the floor level, will be only 1 feet. Do you understand? Do you get my point? Do you get my point? মাটি থেকে 1 ফিট উপরে হবে। Yes, solid wall ইট দিয়ে গেঁথে নিতে হবে 1 feet. Then from 1 feet to ceiling will be 8 feet height and completely open, but there must be a netting system, net system. It is, there will be fencing of plastic net. Am I clear to you? জি স্যার। And these are the things. You please collect some information from other sources, or if possible, I'm not sure whether I can provide you some more points. Then, what is tunnel ventilated house? And what are the major differences between tunnel ventilated house and tunnel? TUNNEL, TUNNEL, tunnel. টানেল হচ্ছে না, কর্ণফুলী টানেল হচ্ছে যে চিটাগাং কর্ণফুলী টানেল। What is tunnel ventilated house? Can you explain? Not sound is not clear, voice is not clear. We can't hear you. স্যার ভিতর থেকে স্যার গরম যে বাতাস তৈরি হবে দুই তিনটা ফ্যানের মাধ্যমে, যেটা স্যার পিছনে লাগানো থাকবে বাতাসটাকে সেই তানভীর। জি স্যার। এক্সিলেন্ট। সেই ফ্যানগুলোর নাম কি, যে ফ্যানগুলো বা গরম বাতাস বের করে স্যার? এক্সহাস্টিং ফ্যান। এক্সজস্ট ফ্যান। আমরা টয়লেটে দুর্গন্ধ বের করে দেওয়ার জন্য যে ফ্যানটা ব্যবহার করি সেটাকে বলে এক্সজস্ট ফ্যান। রান্নাঘরের ধোঁয়া বা এগুলি গন্ধ বের করার জন্য ব্যবহার করি এক্সজস্ট ফ্যান। সো লম্বা 200 ফিট শেড পূর্ব পশ্চিম, তো তার ফর এক্সাম্পল পশ্চিম প্রান্তে বিশাল বড় বড় 4টা ফ্যান আছে। এই ফ্যানটা হলো এক্সজস্ট ফ্যান। এই ফ্যান যখন জোরে ঘুরে, যেহেতু ঘরটা এয়ার টাইট, কোথাও কোনো ওপেন সাইডেড না, কমপ্লিটলি এয়ার টাইট, সুতরাং ভিতরের বাতাসটা বের করে। তাহলে কি হবে?
Tanvir, voice is again, your voice is not clear. That girl who was responding, or any other else? Tanvir always unclear voice. I can't hear you. নেটওয়ার্কের সমস্যা মনে হয়। Network problem. Any other Ammonia student? gas will be less. No. I am asking what will be the consequences once the exhaust fan running and the hot air removed from the house. Exhaust ফ্যান দ্রুত ঘুরছে, ঘুরে ভিতরের বাতাসটা বের করে ফেলছে, তখন কি হবে? স্যার বাইরে থেকে স্যার ঠান্ডা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করবে স্যার। ঠান্ডা বাতাসের সোর্স কি? সোর্স তো স্যার আপনি যে পর্দা উঠাই দিতে হবে। নো, ঠান্ডা বাতাসের সোর্স কি? অ্যাটমসফিয়ার স্যার। নো, এই যে পূর্ব পাশ যে খোলা রয়েছে যেই স্যার, পাশে এই পাশে স্যার এর বিপরীত পাশে স্যার দুই একটা ওপেনিং থাকবে হয়তো স্যার, চাক চাক করে গুল গুল, যেখানে স্যার ওইখান দিয়ে স্যার বাতাসটা ভিতরে ঢুকবে আর বিপরীত দিকটা বাইরে হবে স্যার। খুব ক্লিয়ার হচ্ছে না। any other else? Anybody else? More clear conception. You are almost close to the point, close to the answer, but any other student? শোনো, পশ্চিম পাশে যখন 4টা জোরে জোরে ফ্যান ঘুরবে, তখন ওই ঘরের মাঝখানে একটা নেগেটিভ প্রেসার তৈরি হবে। নেগেটিভ এয়ার প্রেসার, যেমন আমরা লৌহচাপ বলি, সমুদ্রে তৈরি হয়। নেগেটিভ প্রেসার তৈরি হলে ওইখানকার বাতাসটা ফিল আপ করার জন্য পূর্ব প্রান্তে সেইখানে ওপেনিং আছে, ওপেনিং দিয়া বাতাস ঢুকবে। কিন্তু ঢোকার পূর্বে ওইখানে কিছু কুলিং প্যাড আছে, কুলিং প্যাড, এয়ার কুলারের মতো ঠান্ডা পানির একটি ধারা ওইখান থেকে আসবে এবং বাতাসটা ওই ঠান্ডা পানিটাকে ছুঁয়ে যাবে, গেলে ঠান্ডা বাতাসটা ভিতরে প্রবেশ করবে। আমার এই বোঝানোটা কি কঠিন মনে হলো? স্যার এটা আমরা স্যার ওটাকে স্যার কুলিং ব্রিজ বলে স্যার। কুলিং ব্রিজ, কুলিং প্যাড বলে, কুলিং প্যাড। জি স্যার। The term is cooling pad. আচ্ছা, কে বুঝেছে একটু সুন্দর করে বলো তো? স্যার কত শোনা যাচ্ছে স্যার? Not clear. Any other else? বলো, কুইক বলো। এক্সস্ট ফ্যান দিয়ে স্যার যখন স্যার বাতাস বের করে নেওয়া হচ্ছে, ওইখানে একটা কৃত্রিম সংকটে তৈরি হচ্ছে বাতাসের। তো এই সেটাকে বলো, সেটা কৃত্রিম সংকটটাকে বলো নেগেটিভ এয়ার প্রেসার। নেগেটিভ এয়ার প্রেসার। The term is, তুমি বলেছো কৃত্রিম সংকট, বাট the appropriate term is নেগেটিভ এয়ার প্রেসার তৈরি হবে। দেন তখন এই নেগেটিভ এয়ার প্রেসারটাকে মিনিমাইজ করার জন্য পাশের থেকে বাতাস আসবে। তো এই বাতাস আস্তে আস্তে এক সময় ওই যে পূর্ব দিক আছে ওই দিক থেকে আসবে। তো কুলিং প্যাড দিয়ে যখন বাতাস ঢুকবে, তখন ওই বাতাসটা ঠান্ডা হয়ে ঢুকবে। তো এইভাবে চলতে চলতে ভিতরের পরিবেশটা ঠিক থাকবে, আবার ভিতরের যেমন করাপ্টেড যে এয়ার, এটা বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে গরম বাতাস চলে যাবে, মুরগির শরীরটা ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা বাতাসে মুরগির শরীরটা ঠান্ডা হবে। এটাকে বলে চিলিং ইফেক্ট। তাহলে আমি মেকানিজমটা বললাম, হাউ environmentally controlled house functions. Just
with few sentences, we are trying to explain the mechanism of environmentally controlled house. How environmentally controlled house function to make the temperature lower. Okay? যা তাহলে এই মহসিন, জি স্যার, আজকে পর্যন্তই। কালকে আরেকটা 1 ঘন্টা একটু বসবো তোমাদের সাথে, কেমন? ওকে স্যার। কালকে আমার ওই যে আমাদের বন্ধুদের রিউনিয়ন, তো কাল পরশু 2 দিন আমি একটু হবে খুব ব্যস্ত থাকবো, বাট I will try to manage for more clarification. স্যার আমাদের কি কোনো লেকচার নোট দিবেন নাকি আমরা ক্লাসে যেগুলো নোট করে পড়ছি স্যার ক্লাসে এগুলো যেগুলো পড়লেই আছে, হবে? ক্লাসে যেগুলো সেগুলো পড়লেই হবে। লেকচার নোটের যে লেখা তার সাথে আমার পড়ার কোনো মিল থাকবে না। জি স্যার। And I personally don't believe the lecture note. I believe the science that I teach you. Whatever you have written on your notebook is the key source of information from where you can prepare yourself. Just I in few lectures last couple of weeks, just I try to understand some science of hatchery management, some science of breeder farm management. বইতে তুমি এই যে আমি এতক্ষণ ওই এনভায়রনমেন্টালি কন্ট্রোল হাউসের মেকানিজমটা, যে ছাত্র আজকে 54 জন দেখতেছি, বাকি ধরো 7 জন আছে, জিজ্ঞেস করো তারা সারা জীবনে শিখতে পারবে কিনা এটা? সারা জীবনে যদি কোনো শিক্ষক এভাবে না পড়ায়, বই পড়ে শিখতে পারবা? নোট পড়ে? না তো স্যার। তুমি আমার তো তোমার 3 পৃষ্ঠা লেখার দরকার নাই। প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকলে আমি দেখবো তুমি নেগেটিভ এয়ার প্রেসার শব্দটা আছে কিনা। আমি তোমাকে ক্লিয়ার বলি, অল অফ মাই স্টুডেন্টস, আমি খাতা ইভালুয়েশন যদি করি, আমি দেখি এই যে যদি একটা প্রশ্ন আসে যে মেকানিজম অফ এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল হাউস, আমি দেখবো যে তুমি নেগেটিভ এয়ার প্রেসার শব্দটা ওখানে লিখেছো কিনা, এক্সস্ট ফ্যান লিখেছো কিনা, কুলিং প্যাড লিখেছো কিনা, সিলিং ইফেক্ট শব্দ 4টা আছে কিনা। দ্যাটস ইট। তাহলে বুঝবো তুমি কিছু শিখেছো। তুমি 5 পৃষ্ঠা লিখলা বাট নেগেটিভ এয়ার প্রেসার শব্দটা নাই, then you don't understand the science. Am I clear, Mohsin? জি স্যার। Okay. So আমি যদি বুঝে থাকি তোমাদেরকে কিছুটা মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক কিছু ধারণা আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেখানে নোট ইজ ইম্যাটেরিয়াল, লেকচার শিট ইজ ইম্যাটেরিয়াল। তবু আমি যেটা প্রয়োজন মনে করি আমি হয়তো কালকে কিছু তোমাদের ওখানে ড্রপ করবো। আজকে ক্লাসটা শেষ করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ and good night for all of my students.